kupupura kwepasi kwaswedera. Tenzi anodanda wacheki wake kurene pechoma funde haiva kuti apinze mudura. Swedeza musi takura wanda. Swedeza musi kumusha. Mawanani asina kuchena bahari kukasika kuswedera. Mafunde akara samuchitema unganize nguwa ichipo. Swedeza musi takura wanda. Swedeza musi kumusha. Zvakanaka kusewenza nerudo. Zimera kanaka rekunenga. Toko kwatosundwa neururudo. Runotipa michero yakawanda. Swedeza musi takura wanda. Swedeza musi kumusha. Kwaziwai wadiwa vateereri nevatariri vedu, tinoda kukuchingamidzai kumusangano wedu wematumba watiri kuita pamhepo. Tinoda kutenda Mwari vakatichengeta gore rakapera tikaita musangano wedu wematumba pamhepo pano. Iye zvino Mwari vatipa zvakare umwe mukana wekuti tivashumire tiri kunzvimbo dzakasiyana pasi rese tenderere. Tinototendawo zvakare kuti kunyange COVID yakauya ikatishungurudza ikatirwadza, asi yakatisiyirawo mukana wekuti tirambe tichinamata pamhepo sezvatiri kuita kudai pano paMandara Online Camp. Tinoda kuti titende Mwari vatigonesa kuti tiungane sekuungana kwataita pano, zvidzidzo zvakasiyana zvatiri kuwana, mharidzo dzatiri kuwana vhiki rese Mwari vachitikomborera. Mukati menguva dzino toda kuti tiende pachidzidzo chedu chezuva ranhasi cheutano. Toda kuti titaure pamusoro pezvirwere zvatekeshera pasi rese tenderere. Ini ndinonzi Dr. Mbiriri, ndiri preventive health and lifestyle medicine specialist. Ndakadzidzira izvozvi zvepreventive health nelifestyle, ndikadzidzirawo zvakare zvenutrition nefood science. Saka Mwari vachitibatsira, tinana sazviongo vauya kuti vatibatsire kuti titaure tikurukure pachidzidzo chedu. Tiruda kukurukura pamusoro pezvirwere zvatekeshera zviri kumbobva kupi, zviri kukonzerwa nei. Regai ndichingamidze vadare vauya kuzotibatsira kutaura chidzidzo chedu. Nichatanga nevari kuruboshwe rwangu. Tinokuchingamidzai. Ndinodaira vamwe vanomboona zvirongwa zvedu zvepaMandara fesi haizi nyowani kwamuri, asi vari kuti join for camp meeting for the first time. Ndinodaira kuti regai tivape mukana vataure zita ravo nekuti vari kubva kupi. Tinokuchingamidzai vateereri kuchirongwa chedu. Zita rangu ndinoitwa Dr. Kleza. I am a certified nutritionist, lifestyle coach and counselor. I specialize in lifestyle medicine. I am also pursuing a master's in lifestyle medicine with Avondale University. At the present moment, I am the Adventist Lifestyle Center manager at the Adventist Lifestyle Center, which is an initiative by the Zimbabwe East Union Conference to provide lifestyle intervention and preventative principles in a clinical setting for the people of Zimbabwe. Thank you. Tinoda kukutendai Dr. Kleza nebasa guru ramuri kuita iyo lifestyle center iyi. Maybe tinogona kuva matibatsira kuti lifestyle center iyi iri kupi, pamwe pane vamwe watotanga kunzwa nezvayo. Inowanikwa kupi, zviri kufamba sei? Alright, Adventist Lifestyle Center inowanikwa ku Belvedere pa number 47 Montgomery Avenue
which is behind Dietary Shopping Center. On your way to DZ using Kirkman, just after Wilkins Hospital, kangosvika pane Dietary Shopping Center, nechokuseri kwacho munobva masvika panumber 47 Montgomery Avenue, ndo patiri ipapo. Tinoda kutenda urongwa hwesangano hwatibatsira zvinhu zvanga zvakatarisirwa nekumirirwa kwenguva yakareba kuti tive nelifestyle center. Regai ndiende kundichingamidze vari kuright kwangu. Tinoda kukuchingamidzai, kwazisai vateereri vedu. Maita yenyu Dr. Mbiriri, kwazivai vateereri. Zita rangu nozi Dr. Nduna. I'm a trained nutritionist, but also trained in public health and also health services and public health research. In summary, you can call me a public health nutritionist if you so wish. I'm very excited to be in this program today. Looking forward to be sharing with all of you some insights. Thank you very much. Tinoda kukutendai Dr. Nduna. Tinodaira kuti your area ye public health nutrition iyi yakatikoshera padiscussion yatikuda kuti tikurukure nezvayo iyi. Toda kuti tibate kuti tine zvirwere zvatekeshera pasi rese tenderere. Maybe ngatitotangirei pakuti ndezvipi zvatingati leading diseases, maybe causes of mortality kana morbidity, zvirwere zvine mukurumbira, zvakurumbira pasi rese tenderere. Maybe Dr. Kleza. Pazvirwere zvakurumbira pasi rese, kana tichitarisa morbidity, which is just a condition of being unhealthy or being unwell, from that angle tinoona kuti cardiovascular diseases ari kunyanyokurumbira, zvakaita sezvirwere zvemwoyo, zvakaita sezvirwere zvemafambisiro anoita ropa kubva kumwoyo nekuenda kurozvi, anova cerebral vascular diseases, zvakaita sestroke, zvimwewo zvinonyanyonetsa panyaya yezvikonzero zvekurwara kwevanhu zvakaita secancer, kunyanya mazuva ano macervical cancer nemabreast cancer kumadzimai neprostate cancer kuvanhurume zvakanyanyotekeshera. Tichibva ipapo zvichienda mberi tinoona kuti zvirwere zvinoenderana nekusagara zvakanaka as far as madyiro atinoita, takutaura nyaya yediabetes nezvimwe zvakangodaro zvandinoziva kuti vamwe vedu vachataura nezvo pamusoro pazvo. Saka muri kuona kuti mazuva ano ukanzi munhu arwara hazvitomboshamisi kana unogona kuudza kuti munhu yastroka, aita cancer kana toita diabetes, because zvirwere izvozvo zvakutoita kunge ameno kamuwandiro kazvangoita kungonzi munhu stroke yakutongoita kunge munhu wese akungostroka, munhu wese akungobatwa cancer, padiki padiki munhu aita cancer, padiki padiki uyu zvatongotekeshera kudaro. Yes, Dr. Nduna, tibatsirei ipapo. Yeah, I think we are facing a big problem globally, as particularly relates to these diseases, particularly when we look at heart diseases, stroke, or diabetes mellitus, the cancers of various types, some of which are, earlier on they used to be called diseases of lifestyle, which unfortunately then connotes victim blaming, but there are also circumstances why some of these diseases are coming about, not necessarily that someone is negligent, but that does not take away from us the responsibility of also being responsible in terms of how we conduct ourselves, because these diseases come as a result of a lot of factors, some genetic factors, some environmental factors, some behavioral factors as well. So it is important, therefore, that each one of us, take upon it ourselves to make sure that we, as much as possible, remove ourselves from exposures that end up predisposing ourselves to these kind of diseases that are like pretty much an epidemic or a pandemic, so to speak. Sakana uchitoona kuzi munoona patinotaura paipe tinotaura nyaya yekuti double burden of disease, zvinoda kutotaura triple burden, and kana tichitarisa kuzi tiri kutaura kuti tane izvo zvirwere zvisingatapurirano, anditi tagara tichitambudzika nezvirwere zvinotapuriranwa, zvekuti tinana TB, zvirwere zvinotapuriranwa izvi, zvirwere zvimwe zvekuti zvinobatwa kuvana vadiki, makiller disease kuvana vadiki ayaka anenge achitapuriranwa, zvirwere zvinotapuriranwa hatisati tatozvipedza tichiri kutambura nazvo, tochiisa pamusoro chimwe chileya chezvirwere zvisingatapurirano, iwo ma-NCD ari kutaurwa, zvirwere zvemwoyo, zvirwere zvechi, and tochitarisa pane maybe kufa kuri kuita vanhu ava vatibatira kuti zvirwere zviri kunyanyorwarwa nazvo nevanhu,
izvi vanhu vari kunyanyofa nezvirwere zvipi? Yeah, that's a very good point. I want to start from the area discussion you mentioned when we talk about the triple burden of disease. Triple burden of disease. While we are still struggling with communicable disease, we now have this layer of non-communicable diseases. If we look at nutrition, for instance, we are looking at undernutrition, but also dealing with overnutrition at the same time. It's important to make it clear that we sometimes think that these diseases are Western type diseases. But even in low income and developing countries, we are beginning to see a challenge of where we are also seeing an increase in non-communicable diseases while we still grapple with the communicable diseases. And like Dr. Hleza mentioned on, we see that these non-communicable diseases are seemingly now the major killers or the major contributors to global mortality and morbidity, so to speak. Yeah. Saka zvirwere takatarisa nyika dzedu idzi dzakafanira kwatinobva kunoku. Zvakafanana here kuti zviri kuitika kunze kwenyika kuma western countries nekuno kuma developing countries? By and large, you find that these diseases are the same across the countries. What differs is which one is on the top, which side of the world. You find that when you look at rankings, one disease that is number 2 in the low-income countries, maybe number 7 in developing countries. But what is important is that while we are seeing that, as low and middle-income countries, we are contributing more in terms of the global mortality. In terms of numbers. And there are many factors that we probably may discuss later, why we see low and middle income countries contributing more to the burden of disease vis-a-vis developed countries. In fact, apa patiri kuti mortality nemorbidity tiri kuti vanhu vari kunoku kunyika dzinenge dzedu tisu tiri kunyanyofa zvakanyanya nezvirwere izvozvizvi zvisingatapuriranwi zvinenge makensa, zvirwere zvemwoyo, mastroke, madiabetes. Kunyange zvirwere izvi zvakatekeshera kunyika dzekunze, asi kuno tiri kutobva tanyanyofa takawanda kudarika kumafiro anoita nevanhu vekunze. Nemhaka yei? Yeah, thank you very much. It's a good question. I think we need to make it clear that some of the challenges is that the screening in low and middle income countries is not as effective as what we see in developed countries. One, so that means we are diagnosed with these conditions at much later. And when we are so advanced that our prognosis or the probability of recovering is very low and slim. But also it speaks to our health-seeking behaviors. I mean, particularly for us men, I want to say, for me to go and see a health practitioner, it needs to be something major. But I think we need to develop this culture of health-seeking behaviors early enough so that we have early diagnosis, so that the screening takes place. If we have a condition, it's identified early and we seek treatment. And another third factor is that probably the service provision or the quality of service in low and middle income countries may not be as up to scratch as what we see in developed countries, and therefore that also contributes to why we are contributing more to the disease burden or death or mortality compared to countries in the West or in the North. Dr. Hleza, ndibatsirei apa panyaya yekuti health seeking behavior. Munoona tinoita kana ma health expo, anditika tinoita ma health expo, unoenda pa shopping center muri kuita health expo, unototaura nevamwe uyaiwo tiri kuita Mbiriri health expo, unonzwa umwe munhu achitotaura kuti aiwa kana muri kubva mandibata diabetes kana muri kubva mandibata BP, hanzi ndotobva ipapo ndakurwara. Kutoti zvii zvinoita kuti vanhu vatye kunotestwa, kunyange zvikanzi service iri free. Vanhu havangouyi kunotsvaga kuti ndiri kunzwei. Munhu nyange akanzwa musoro wake uchirwadza anoda ameno kutsvaga madhokota ekudzimba asingaende kuchipatara. Okay. Yeah. When it comes to my low and medium income countries ari kurewaya, you find kuti zvirwere zvakaita sana malaria, vana TB, HIV and AIDS, izvozvezvo
ndo zvimwe zvinogona kuwanika zviri pakubata vanhu vakawanda as far as diseases are concerned. And pagara panga paine prejudice yanga iripo especially to some disease akaita sana HIV and AIDS kuti munhu anzi abatwa ne-HIV, and even up to now some people make it even a secretive matter as far as their life is concerned. They don't want to be on the open. And zvobva zvaendera mberi kuti generally because of that prejudice when it comes kuti munhu arwara, ukati munhu toda kukucheka blood pressure yako ungonzwa ungoti BP chete akutofunga kuti high blood pressure. Angonzi toda kukucheka sugar otofunga kuti aiwa sugar yangu ikutonzi yakakwira. So generally vanhu vane kakutyira kavanoita nyaya dzekuziva kuti chichiitika mumiri yavo. Nengari yokuti vazhinji vacho kana vasvika kudzimba hazvigamuchiriki. Vanhu vazhinji vanenge vakuona sekunge munhu ari negligent, munhu anga asiri kuzvibata zvakanaka. So there is that angle yekuti kwatinotobva kudzimba and even probably kumasangano edu pane kakuvhundutsirana nekumbunyikidzana especially pakuti hatisi kuzvibata zvakanaka. Samufati ndatove nedambudziko iri because of that. So I think we need to move from that and at least inform people and educate them more that ukakwanisa iwewe kuwana an early diagnosis you are at a better off stage yekuti unokwanisa kurecover. Apart from that tinoona futi kuti vanhu vazhinji vanorwara especially diabetes mellitus even BP vazhinji vacho vanotozobatwa yasvika kumalevels akadini akakwirira. Then zvataurwa naDr. Ndona especially kuvanhurume vanototiwo uswa hwenyati ndehurumudumbu iri pamurume inofa nawo. Saka ukazoona munhurume akubvuma I think chimwe ingori ego pride kukubvuma kuti no shumba havasi kunzwa zvakanaka. But pride yacho ichikutsvitsa munguva. Yeah, so I think it's those areas that need to be looked into. And generally, I think when it comes to preventative health, as far as lifestyle education in our country, asina kunyatsosimukira. Saka vanhu vazhinji vakatanga kuzvinzwisisa izvi vachatanga kuda kuzviita. Vamwewo maybe in conclusion vanenge vari kutya kuti saka ndikabatwa dambudziko iri, saka zvikwanisiro zvemishonga ndichazviwana kupi, kana zvikwanisiro zvemararamiro ndichazviita sei. Saka zviri nani ndigare ndiri in ignorance, not knowing, but by so doing chirwere chacho kutodzika midzi nekukura. Munoziva inyaya iyoyo inondirwadza zvakanyanya. Ndinorangarira patime imwe yatanga ndichiita lifestyle medicine masters kuPhilippines uko, ndandiri pahospital paAdventist hospital yekuManila. Saka umwe mukadzi akauya, vatori gogo vatokura, vakauya vanga vakabayiwa nekachipikiri ndobva vapedza mwedzi wese chikaronda kai katozokura. Pavasvika kuchipatara after a month vakateswa sugar yange iri ku27. Vakabva vatongonzi vakuambutetwa gumbo. Apa first time kutoziva kuti vane shuga ndo first time ndo pavari kutoudzwa kuti gumbo renyu rakuchekwa. Time yese vanga vainzo kuzovabvunza kuzita yangu ichiedza kutaura navo kuzi vaichema. Ndakaedza kuti tiite counseling navo before vaenda kunoambutetwa chichi vari kuchema kuti handina mbubvira ndakaziva kuti ndine diabetes ndine chichi. But kuti ko izvi maizvinzwa here, izvi vanga vainawo masymptom acho vachingoma ignore. I think chimwe chinhu futi it should be misinformation yekuti vanhu vazhinji vanofunga kuti ukabatwa dambudziko re-high blood pressure nengari yekuti une mushonga yaunenge waprescribwa nachiremba wako kwenzi inozokonzeresa diabetes. Kana ndataura kutanga mushonga inozondikonzeresa kuti makidneys angu asashande zvakanaka. So ultimately munhu kungonzwa first diagnosis akutofunga zvimwe zvese zviri kumberi, akuda kutoyambuka rwizirunde asati tobuda mumba make. So those are some of the challenges that we come across especially kunyika dzakaita sedzekunoku. If I may, Dr. Mbiriri, I just wanted also to buttress a point that these non-communicable diseases are also called degenerative diseases. Yes, this also. Because they progress slowly over a period of time. That's right. What does that mean? That means that seeking screening or diagnosis early is very helpful. Unotozowanikwa uchiri kwekuti you can be rescued. So the earlier you seek medical attention or just for screening, I think it's important to encourage our viewers that screening for various diseases is very important. That's why it's important that each year, once a year, you go for a major medical check so that you, if there are some conditions that are starting,
you can be commenced on treatment Early. and early, and that means your life can be prolonged. So it's important that we understand that NCDs are also called degenerative diseases because they progress slowly over a long period of time, which means that early diagnosis and early screening, be it cancer, be it hypertension, be it kidney disease, whatever it is, the earlier you are commenced on treatment, there are more chances of survival, as it were. ndizvozvo saka apa tiri kuda kutoti tiemphasize kuvateereri vedu kuti pazvirwere zvatati zvakatekeshera zviri kurwariwa nevanhu nezviri kukonzeresa kuti vazhinji vafe, tine mukana wekuti unogona kutoskrinwa nekukasika, kungoenda kungopinda machiremba wongonotariswa. Shuga dzinogona kuchekwa nyange kumafamasi chaiko, kungoenda wongochekwa BP yako. Zvinhu izvozvo zvinotibatsira. Panoitwa mwedzi yekunzi ndeyenhingiri nebreast cancer month, cervical cancer, uyai vanhu vatestwe, kungova nesimba rekuenda kunotestwa. Munoona kuti kune madzimai ekuti anotanga kubleedha agobleedha anozotestwa kensa iya yatosvika pastage 4, but pese paangachiona zvimwe zvinhu zvese izvi zvanga zvichiitika, munhu anoona zamu rachinja rigotanga kubuda urwa rigodi, akangogara kumba kwake, ozosvika pekutozonzi aiwa nyange zvino nyange kuti tikaricheka nyange tikadii hazvichabatsiri kensa iya yatotekeshera yatozara muviri wese. Saka tiri kuti zvirwere izvi zviri kurwarwa nazvo nevanhu, tikakasika kuenda kunochekwa zvinotibatsira. Ende ngatichiendai pakuti zvii zvakonzeresa kuti tiite nezvirwere zvatekeshera kudai izvi, zvatingati ma-contributing factors aita kuti zvirwere izvi zvitekeshere. Okay. Thank you, Dr. Mbiriri. Yeah, so there are risk factors that contribute or lead to development of these degenerative or non-communicable diseases. They are actually divided into what we can call modifiable risk factors and non-modifiable risk factors, which is very important because, for instance, when we look at modifiable risk factors, these are things that we can do ourselves to prevent from, developing those conditions. In other words, we can do something about them. Then there are what we call non-modifiable risk factors. Those, unfortunately, there's nothing we can do about them. Example is like age. As you grow older, systems and organs also get tired, and your ability to fight back infection and the ability of the body to function at its maximum is also compromised as you grow older. That's why we are saying even though these non-communicable diseases can be on anyone, any age, they are more pronounced on older people for the reasons I've just mentioned. The other one is sex. You are prone to some of the type of non-communicable diseases by virtue of your sex. You're male, you're female. If you're female, you may have breast cancer, which probably if you are man, you may not have, or prostate cancer if you are man, such things. So those, you can't do nothing about them because also some of them, like genetics, some of these conditions, if you have a parent who has it, is passed through you, to you through the genes that they're also coded in the DNA, so it comes to you that way, which is unfortunate. But others are modifiable. For instance, unhealthy diets. You can do something about your diet. We know diet significantly contributes or is one of the major risk factors to non-communicable diseases. Inactivity. If you don't exercise, it's also a risk factor, but you can exercise. It's something you can work around. You can do something. Issues to do with alcohol use. Alcohol is one of the modifiable risk factors. You can actually stop taking alcohol. Use of tobacco, which is also one of the modifiable risk factors. You can stop smoking. Of course, you need to be helped with all these things because they are kind of addictive. So you need some
support, therapeutic support, counseling and some other things for you to be able to deal with those. So in summary, I'm saying there are risk factors to these non-communicable diseases. There are some that we can modify, there are some that we cannot modify. Yes, so non-modifiable aya hatina edu zvatinokwanisa kuita sei kuita nezvawo asi zvatinokwanisa kuita pama-modifiable apa zvinhu zvatinokwanisa kutoti iwewe kuti tanga nhasi ita something about it. Yes, Dr. Hleza. Yeah, Contributing factors up. Yeah, contributing factors. What I liked the most from what Dr. Nduna has put across is that the non-modifiable risk factors are atori mashoma panema modifiable. A clear indication that as far as our day-to-day life is concerned, there's something that we can do about it. Yeah. So looking at that, you find that in an environment that where people usually smoke, you find that if you are not smoking, you may be having a secondary exposure to the substances that are coming out of the person who's smoking. So like that, one can choose environments and places that in themselves won't make them most of the times, because sometimes it might be unavoidable. But what I like the most is that even some companies now, you've got places where they say people can go and smoke at certain times, but it's important to at least seek to stop that particular behavior. And when we look at issues of rest, when it comes to rest, ndinoda kuzvifananidza nekucharge phone kuti kana bhatiri rakunopera zviya and you have got critical communications that are very important, you want to connect it to a power source. Saka rest yakafanana nekucharge kwanoita mafoni edu kuti miri yedu it needs recharging, it needs revitalization, and that rest iyoyo zvazvokuti kana wanzwa kuti handanyatsoneta panapa and unongochinzwawo kuti simba huchina ukazorora so kuita kunge wadzinira simba. So that is very important. So as far as even physical ability and our vital force, inotozobatsira futi kuti kana munhu uchinge uri kurwara uve ne-recovery period which is shorter, zvinobatsira kuti ukawana nguva yekuzorora yakanaka. And when we look at manyaya dzema-physical activities, ma-muscles edu ane inonzi muscle memory. Muscle memory iyi ndeyekuti ma-muscles ari kuti takamboita this strenuous activity to a certain extent, which sometimes is measurable. Maybe kwira kagomo, kana kuti going for a marathon, or it could be walking a longer distance, like what probably has been happening recently. You find kuti vanhu vazhinji vari kuita ma-walk aerobics, vari kuita ma-marathon. So ma-muscles anenge a certain level of strenuous activity. Zvinoonekwa paresearch kuti kana munhu achinge azorwara, ma-muscles iwawo anokasika kurecover activity. They want to reach the previous highest level of functionality yanga inayo. Saka zvikutoreva kutoti iwe ukakwanisa kuva an exercise program yauinayo izvezvi chero tiri vari kumakempu wombotiwo instead yekungogara pacheya nekubva pacheya uchienda kutende nekudzoka nekuenda kuita chati kana kuti panguva yeprabheng yemakusenia wana kumbotendererawo, especially kuma-environments ekumakempu ekuti kune mhepo yakanaka inobva inge ichibva mumiti yaya, especially exercise in the early hours of the day. Zvinotooneka kuti mastomata makuseni anovhura 2 times to 3 times depending on the variety yemiti. Zvichireva kuti panguva iyoyo tine a concentration of oxygen iri pure yakanyanya mumhepo. So when you breathe in that air, zvakureva kutoti your lungs increase capacity and availability of oxygen mumiri wako yadini yawedzera. Zvakureva kuti oxidation yaya inozokonzera kuti zvimwe zvirwere zvidini zvikwirire yakudzikira. Saka ndo zvimwe zviro tinogona kumodifya as far as my risk factors tisina kumboda kumbonotsvaka vana makandinzwa nani. Ndizvozvo. Yes, ndoda kuti tiende pakutaura pazvirwere izvi. Munoona kuti pabazi rinotaura nezveutano pasi rese tendere WHO vanotiburitsira kuti tine ma4 shared risk factors. Of course pane patinoti 4x4 anditika yekuti tichitarisa zvirwere zvekuti cardiovascular disease tiri kutaura zvekuti diabetes, tiri kutarisa hypertension nemastroke, izvi handiti nemacancers. In fact izvi zvinova kuti 5x5 tichizoincluda stress pama-risk factors. Toona kuti ma-risk factors edu ari kunyanyo akafanana pazvirwere zvese izvi sekusanangura kwatatu kutongoita
kuti whether munhu wediabetes, munhu wecancer, munhu wezvirwere zvemwoyo, munhu wekuti akastroka, munhu zvirwere izvi zviri 5 zvinewo zvinhu 5 zvezviri kunyanyowanikwa pazviri. Toti diet yambobva kutaurwa nezvayo, toti inactivity iya handitika, and then toti smoking. Alcohol intake nestress. Ndoda kuti timboedza kunyatsotambanudza zvinhu 5 izvi pakucontributa kwazviri kuita kuzvirwere zvatekeshera. Ndokuti ndoda ndibatirei padiet kuti sei kana tichiti diet, unhealthy diet iri kukonzeresa makensa, iri kukonzeresa diabetes, iri kukonzeresa zvirwere zvemwoyo, iri kukonzeresa kustroka kwese ikoko, iri kukonzeresa BP. Zviri kubva papi? Chii chiri mudiet chiri kuita kuti zvirwere izvi zvitekeshere? Okay. Yeah, thank you, Dr. Mbiriri. That's an important question. I think we will try to dissect that so that we understand how then diet becomes an unhealthy diet becomes a risk factor to this non-communicable disease. First of all, we will look at what we consider healthy eating, which is probably reducing your energy intake. What is important though is that you need to understand your daily routine, what we call physical activity levels, because that's where you either lose or gain weight in terms of intake. So you should be able to over time, as I said, you know, we have to take responsibility of our own health. And what I'm saying here is that you cannot just live random. You cannot just live random without consequences. Without knowing what you are doing. And you take things for chance. That means you have to understand your lifestyle and say, okay, if you drive, like Dr. Hleza was saying, if you drive to work and you know you are not doing a lot of physical activity, but you are taking a lot of energy foods, a lot of unhealthy fats, for instance, the saturated fats and so on, those lead to what we call bad fat, like the low density lipoproteins. Don't worry about that, but know they are bad fats, but also the good ones, which we call HDLs, high density lipoproteins. Those are you would want to have the healthier ones. So that means you have to cut down on your fat intake, particularly your saturated fats. So that means your meat and so on, all those fats from animal products. If meat, you have to trim, because that bad fat, the low density protein, is the one that gets sticky along your arteries. That means if your arteries were like that, they will have, thickening here, making them smaller and smaller and smaller. That means they are making the pathway there smaller and smaller and smaller, a condition we call atherosclerosis. So you may develop blood pressure as a result of that. And also you can gain weight as a result of those fats and high energy intake, because if you take too much of what you need, the body will not destroy that. If it is carbohydrate, it will convert it to fat, which we see accumulating, and then you gain weight. And we know that weight is also a risk factor for hypertension and other degenerative diseases. But also intake of salts. We need to reduce the intake of salts. We also reduce sugars, which also contribute to your carbohydrate intake. It is important that we cut as much as possible on the salt. In other words, let's make sure that there's less or no salt shakers on our tables. As much as we can, we reduce our fat intake, particularly saturated fats, but also make sure that we exercise. I spoke earlier about physical activity levels, because it's also important that you, like Dr. Hleza said, spend time exercising, because it also helps in terms of whether you lose or you gain weight. These are some of the, lifestyle changes that we need to. Ndibatsirei papa tisati tanyanyoenda. Munhu anokwanisa here kungoti anenge achingodya hake zvaada achizongoti andichazoexercise zvino kune mamarathon, ndichazoenda kumarathon, ndichazodai. Munhu anokwanisa here kungoti so long
ndadya and then ndozongoti month end ndichaenda kumarathon, rimwe uchaitwa rani yekubasa, ndichaenda kurani yekubasa. The important thing is that you can never overrun diet. Okay. So it's You important. cannot overrun diet. Yes. Nyango kamanya Say sei as chawanga long- uchidya zvichakukanganisa It will catch up with It you will catch because up with you need to be able to work out on your diet as well as your exercise. Okay. All right. Otherwise, you cannot just eat anyhow because you are going to To run. exercise. You cannot overrun intake or diet. All right. I You think have to statement modify. iyo yakakosha because kune vari kungoti so long anodya zvaada munoziva but achizongoti but ari exercise freak achiti zvichakabiridzana kuexercise It doesn't work yesitatlesa like that. tibatirei panhingiri padiet apo. Okay, yeah, I think I just want to pick off from where the previous speaker has touched on already. Kune vanhu vanoti ivo as long as ndichiwana those 30 minutes of exercise on a daily basis or 10,000 steps of walking per day, I just eat anyhow, I drink anyhow. And it's very true that one cannot outrun a bad diet. In actual essence, when it comes to sports medicine, vari kutoona kuti mamarathoners nemasprinters vazhinji vacho matambudziko ezvirwere akaita sana atherosclerosis iwawawo kwavari ari kutoti kwirirei though they are that physically active, because some of them, they don't pay particular attention to what they put in their bodies. Also, when we look at sports medicine as well, vanotoona ivo kuti munhu anodya chikafu chakanaka anoti when it comes to choices of food, I choose my foods very well, I choose healthy foods, but I neglect exercise. When they look at general well-being, munhu ari kutoputa fodya achikwanisa kuexercise, utano hwake hunogona kuita zviri nani kudarika arungodya chikafu chakanaka asi asingadini asingaexercise. So there is need of balancing the two. Zvinoreva kuti zvese zvinhu zvinobatirana zviitire zvakanaka. Haugoni ungoti inini ndiri wekudya zvakanaka chete ndisingaexercise kana kuti ndinongoexercise chete asi nyama ndichidya dzakazara ndeti zvimakeke ndichizadza ndichidya ndichinwa masoft drink pandadira unopedza mazi 2 liter emasoft drink uchingoita zvawada. Izvozvo hazvikwanisiki kuti tiningirina. Yeah. Maybe before we go on, Dr. Mbiriri, I wanted to just emphasize 2 points on the diets that often when we talk about malnutrition, people think about vanhu vakaonda Vane kwashi vanhu vari kusomalia vanhu vakaonda vaya vatinoona mumapikicha musomalia those countries. That's not true. Mal means bad. So malnutrition means bad nutrition. If you eat bad, it's either you are undernourished or you are overnourished. So it should be important that people know that obesity or overweight is also malnutrition. And we know that if you are obese or if you are overweight, you are predisposing yourself to diseases. And therefore it is important that we make that point clear, that obesity and overweight are associated with non-communicable diseases. So it's important that we make that clear, that if you, I know that culturally we want to feel big and feel that it's a symbol of accomplishment, but you are malnourished. That's what we should take, and you have a higher risk of developing non-communicable diseases. That doesn't mean though that people who are not obese or people who are not overweight can develop non-communicable disease. They may as well develop that. We just want to make that clear. Yeah, maybe just to add a little bit, when it comes to dietary causes, chaona kuti kazhinji maybe ndingape muenzaniso wekuti vanhu vakawanda mazuva ano vajara kudya zvikafu zvakapepetwa, ultra processed foods. But you know, when it comes to health, common reason and just being sensible as far as mamiriro akaita zvinhu muchatoona kuti tikada kufunga in that direction we reach somewhere. Kana munhu akaenda kunogaisa chibage chake akachisvuurisa, zvaanenge atoita tichitarisa the structure of a grain kuti inenge ine kaskini kekunze kaka, which is the fiber aspect, inobatsira kubvisa tsvina mumuviri, yakureduce autotoxicity and inflammation markers. Saka munhu akanosvuurisa chingava chibage chake kana kuti ari kuita choose magrains ari ultra processed abviswa ganda riri kunze rariya, then further on pari kusvuurwa paya panobviswa
kuzoiswa futi kamoyo kaka which has got the germ, which has got different good oils that the body needs. But tikazodzokera kuchigayo kwako tida kunoti ndandoda kuti mundipewo magufu angu nezviya zvabva. Muchaona kuti vanhu vekuchigayo kazhinji havatodi kukupa chero chiri chibage chako chawaya nacho iwewe ukabhadhara mari yekusvuurisa iwewe vanobva vakutengesera. Pakutokutengesera kwacho you find kuti value yezviri kunzi toda kukutengesera zviri kutodhura kudarika chibage chawauya nacho kuratidza kuti zvatabvisa ndo zvakatotinakira. So ultimately when it comes to diet we need to move away from ultra processed foods, eat them less and less until takwanisa kudya zvikafu zviri wholesome. So ultimately we should have my diets are rich in fiber. And also you find my diets anozodawo futi a need to increase on water intake because fiber is water absorbing. So at the end of the day zvakureva kuti your beverage or habits kuti uchamwa zvinhu zvakaita sei. Kune mamwe mabeverages anotokonzerawo dehydration though uchinzwa kuti kanyota kanenge kapera but because of sugar content arimo especially muma soft drink akati wandei anobva kukonzera kuti water content at cellular level idzikire. So there's an interlink between zvinhu zvese zvagona kungoti ndinongomhanya nechimwe chete uchisiya zvimwe. Iyo fiber iyo in conclusion inozonobatsira futi pakuti mafuta anga achirehwa ayaya ari kunononamira mukati mendarira dzomuviri ingava problem maybe cholesterol inenge yazoenda paropa chaipo idzikire mumuviri. Zvakureva kuti risk yako yekuzobatwa nechirwere chakaita maybe ingava hypertension or diabetes mellitus. I think we'll talk about that in the future programs, especially on diabetes mellitus. Zvinozobatsira to reduce that particular risk. Dr. Mbiriri once had a discussion like this one where somebody said if your grandmother didn't eat it, don't eat it. Which is, for me, it works well because often if you look at our traditional diets, they speak to what Dr. Kleza has been saying. High in fiber, less processed, but because of what we call nutrition transition, now we've moved into these diets which are high in oils, highly processed, high in sugars and fats. And I know Dr. Mbiriri, me and you did a program sometime when we talked about the food environment. And you put in a very important point when you said there's the general food environment, but your pantry, your internal food environment, what is in your pantry, that's your internal food environment, and you can control that one. Unlike yekunze, which is an important point. Thank you, Dr. Kleza, for raising that. Saka tinotoona kuti panyaya yezvemadiet apa ndandoda kuti ndimboenda panyaya yemafuta. Patataura tichiti munhu anodya munoza chino ndinogara ndichitaura izvi kuti munhu anotenga nyama anditika ine mafuta. Nyama inoboiliswa pa100 degrees, mvura inokwata pa100 degrees anditika uchabika nyama yako ugoikwatisa mumvura iri 100 degrees but futa iroro harisi kunyungudika mu100 degrees. Iwe ucharisa mwiri mako, mwiri medu izvona handitese tinokutorwa matemperature padhoo kwemasupamaketi uruona iri 37 iri 36 uri kupinza chinhu chatadzwa nemvura iri pa100 degrees. Futa iroro ratadzwa nemvura iri pa100 kunyungudika. Iwo ndoura kuti ndise nyama ine mafuta worisa mubhodhi iri pa36.5 ichibvuta ichochocho chisina kumelta mumvura iri kukwata. Iwewe mumwiri mako chichangosvikonovhara tsinga dzinofamba ropa zvanga tichataurwa izvi. Unfortunately because kana uchizoona kuti zvirwere zvatiri kutaura zvatekeshera izvi pakuvharwa kuri kuita tsinga dzako, munhu pachavharwa tsinga iri kufambisa ropa hauchazivi kuti tsinga iri kuvharwa ndeipi. Ndo zvakuzounza kusiyana kwezvirwere. Because kana munhu akavharwa tsinga iri kuendesa ropa kubrain munhu achastroke. Munhu akavharwa tsinga iri kuendesa ropa kuheart munhu achaita cardiovascular issues anditika munhu achaita cardiac arrest. Munhu ukavharwa tsinga iri kuendesa ropa kumakidneys, makidneys ako achasafa. Munhu ukavharwa tsinga iri kuendesa ropa kumalungs munhu achaita pulmonary embolism, zvichaitika ikoko. Ukavharwa uri munhu wechirume tsinga dzako dzinoendesa ropa kuorgan yako yechirume dzovharwa zvichariya kuti uchatadza. Saka unotoona kuti diet iyo yekuti mafuta awandisa achakupa zvirwere zvinodarika kana 30. Ingori mafuta uri kufarira kudya akawandisa iwawo. Woona kuti patinotaura zvekensa paipe kuti kensa ichaita kuti
macells ako akungokukumuka zvisina mwero, akungowanda zvisina mwero, and anenge achitosapotwa nemafuta iwawo. Saka mafuta iwawo chati munhu wese vazhinji tinogona kunge tine tumacancer cells zvichingodaro, but vamwe vanogona kunge vachimaita sei, tichimatsikirira nekuda kwezvatine chidya zvine fiber yakawanda, tichidya zvine maantioxidants zvichidaro, but iwo uri kuzadza zvine mafuta. Wobvapo wozadza shuga. Shuga ichaita kuti munhu akanwa soft drink in general, ukangonwa bhodhoro resoft drink yawanwa rine about 8 to 12 spoons dzesugar. 8 to 12 spoons dzesugar dziya, Dr. Nduna, dzichaita kuti vanoongorora vanototitaurira kuti dzichakusuppressera immune system yako by 60% for 5 hours. Ndichipedza kunwa, ndinoda kuti ndiemphasize kwatiri, pandiri kuti ndiri kunzwa nyota paipe ndoti ndipei bhodhoro redrink kana ndipei keni kana chingava chii chauri kunwa ichocho, uri kunwa nyota haisi kuzopera nenyaya yeshuga. Chawagona kunyatsoita pa effectively kufendesa masoja emiri. Saka masoja emiri ako akafenda nekuda kweshuga, shuga ichasuppressa immune system yako, endo hauna kungonwa soft drink yega, wadya nekeke riri kutapira rine shuga yakawandisa, wazodya nedessert pamusoro pane zvawanga wadya izvo, shuga yacho yowanda, masoja emiri ako obva arukutika, oshaya simba rekurwisa zvirwere zviri kupinda mumiri mako. Saka shuga iya ichabva yadaro, sauti wouku kusaidhi kwayo ichangofanana nengoti tingangoti iri kunoomesa tsinga dzemiri wako, padzachifanira kunge dzichidilata nekucontracta dzichidai, hadzichaiti nekuti salt yadzikanganisa. Saka ubva utoona kuti diet yedu iri kutipa zvirwere zvakaita sei, zvakawandisisa. Tikazobata, ndibatirei paalcohol. Okay. Pane vamwe vanogona kuti aiwa ko alcohol ine basa. Pane umwe wandakatombona mugurupu rekuchechi akatombobvunza mvunzo inenge manje achibvunza kuti pati doro rinombonyatso tadziro vanhu vanoregerei kunwa doro. Yeah, saka takatarisa doro tichaona kuti iro pachezvaro kana ramwiwa rinocontributa kuzvirwere zvakasiyana siyana. Zvisinei nokuti maquantities achakakura sei. When it comes to yavanoti fatty liver disease, inozogona kuzokonzera kuti munhu anga aine ingava liver cirrhosis. Tiri kureva isusu kuti munhu akati anwa ngatiti maybe 1 cup of water, rate yake yokuenda kuchimbuzi kunorasa mvura yakadzikira pane munhu amwa 1 pint redoro. Muchatoona kuti anokasika kuenda nekudzoka kureva kuti zvapinda mumuviri zviri kunzi ngazvikasike zvabuda. And as a result of that, takuona kuti nhengo iyaya ine mavalve ainayo, especially when you talk about prostate area, anenge achivhara nekuvhura kuti mvura ibude, ndizvonai. Saka the more often it's overused, yafanana nepump. Pump ya inopamba mvura when it comes to farming or agriculture. A pump that is overused and does not have adequate rest times inokasika kuneta, yokasika kuita ma-challenges. And when now it's linked to our health seeking behavior, especially sevanhurume, vazhinji vacho tinotoona kutoti waenda kunorasa mvura kutoilet pipe, maybe munhu asati atanga kunwa doro, kune vanogona kuzvicherechedza, mvura yavo yaitorova kuchienda ine pressure yakanyanya. But as they continue with the habit of taking alcohol, yakuita ichidzikira dzimwe ngotozonzwa kuti ndatobva hangu paurinary, wakuda kutoenda kumotikari kwakonzwa kuti ndinenge ndikuita kanenge kakutota. But to them they're not concerned about that. Vozoda kuzonetsekana zvakuti ndakunzwa kunyanyotsva stereki in the area yebladder, ndane time yuri kuramba kudini, kuramba kubuda. But zviri kubva pahabit yekumwa kwedoro. Then our liver, which we usually call the manager of the body. So the headquarters, of course, is the brain. But pane manager, manager metabolic akawanda, iwawo saka liver ndo basa rayo. So mchaona kuti liver involve kusungu zvakawanda, dealing with cholesterol and mabile anozokwanisa kuita emulsify mafats aya kuti ate zvakanaka, and even
detoxification chayo yokuti we are living in an environment yokuti kune matoxins akazara munyika yatiri kurarama saka matoxins iwa ada kuti aburiswe besides breathing in and breathing out you will find kuti the liver actually does a work of filtering yafanana nefilter yepamotikari pedu yatinoona kuti sometimes ibviswe ichidzosera. Unfortunately this one hatikwanisi kungoibvisa tichidzosera. So ultimately when we give a burden to it, apart from just yekuti tine metabolic waste inoda kuti ibviswe which is maybe dietary related, takuwedzera pamusoro payo this one burden yealcohol. And when looking at the caloric relation between alcohol intake as far as grams are concerned in relation to the output, tichaona kuti even weight gain inogona kuwedzera. I think Dr. Nduna will touch on that relation, the relation between the calories as far as alcohol intake is concerned. Saka munagona kuti I'm watching my calories that I'm taking, but you find kuti when it's on the food aspect and one is ignoring the alcohol aspect, nemamuro yanoitwa nevamwe ekunge hove unotozoona kutoti ultimately caloric intake yacho anyanya kwiririsa, and some don't pay particular attention to that. Yes, Dr. Nduna, tibatsire paalcohol apa inokanganisa sei, iri kutisvitsa sei kuzvirwere zvakawanda izvi zvatekeshera? Yeah. The other point is that the relationship between these risk factors and non-communicable diseases is not quite a linear one, that That's 1 right. plus 1, 2. This also. Remember, we also said that these are degenerative diseases. If you are they progress slowly, but they can also move faster if there is a combination of a factors. number of factors. This also. So if you are taking alcohol, as Dr. Hleza has explained, and other exposures, environmental, behavioral and others could also, contribute in a synergistic form This also. the development of these non-communicable diseases. So it's important that we are not saying alcohol equals non-communicable diseases. We are saying they work together. So it's important that we live healthy lifestyles that reduce our exposure to these risk factors, amongst them these top 4 that we have zeroed down in. For instance, I want to speak to the issue that Dr. Hleza raised in terms of calories from different foods. For instance, 1 gram of protein will give you 4 calories. 1 gram of fat will give you 9. And 1 gram of alcohol will give you 7. You can exactly see how important is that we should do, behave in a certain way that we don't promote our, train our bodies to always want to take these things like alcohol and so forth. So it's important, but the key point is that alcohol in combination with other risk factors fasten or expose you to a higher likelihood of developing non-communicable diseases. So they work in a synergistic form, not as singular. I think tiri papapo, I think it's also very important kuti vatariri vazvibate kuti hazvicharevi kuti kana watomira kunwa doro ndizvonai machallenges ati pareduce risk hauchava nedambudziko rekuzorwara ngava BP, high blood pressure, kana kuti diabetes mellitus, kana prostate cancer. Nokuti vamwe vanozoti nokuti ndakurarama utano hwakanaka, therefore handichatozorwari zvachese nezvimwe zvirwere zvese izvi. So ultimately you find kuti izvozvo zvinotobatsira kureduce the risk, but there are some other factors sometimes which we may not be able to control. Zvafana nokuti vamwe vanhu vanotozobatwa zvirwere zvakasiyana siyana nengari yokuti ari paenvironment ine high exposure, though doro racho anga asiri kunwa. Saka chero tasiya hedu kunwa doro hazichatipi kuti ta-immune, ta-reduce risk, there's a possibility. So other factors need to be put into consideration. Remember earlier we said there are those others that are non-modifiable. It could be a combination of those as well as these modifiable ones, but also the environment and other things. We result in non-communicable disease. So not taking alcohol does not mean that therefore therefore that's why we said it's important that at least you go for checkups and screening, because if you for one reason or the other you have developed that, you are assisted early, your chances of survival
also improve. That means your prognosis becomes inobva good. yaita zvakanaka. Aiwa, izvozvo zviri kunzwika apa. Chandafarira ndechekuti tiri kuti zvinhu izvi zvinobatirana kuti zviunze zvirwere. Zvirwere zvacho munoziva chakashatira zvirwere izvi ka hazvifambi zvega. Kuti BP haiwanzofamba iri yega, inodenza inodenza iri mabhuru, it's a cluster, inofamba ikati ikanga yatoti gogogoi pano. Handitika iwo ukaivhurira, tiri kutarisa nyaya dze-lifestyle, handitika waivhurira BP nekuda kwediet yako, uri une zvinhu zvine mafuta akawanda, uri kudya zvinhu zvakaprocesswa zvakanyanya, uri une sauti yakawanda, une chichichi. Pawatovhurira BP, ndo pawatovhurira shuga ipapo, ndo pawatovhurira futi kensa. Kukinura kwawaita chirwere 1 izvozvi zvatekeshera izvi, watokinura mukova kuti zvimwe zvese zviite sei. Kidney problems also. Problem. Inobva yato munoona kuti munhu anombotanga achinzi akabatwa shuga. Panguva inoteera zvisina kumbonyanyoenda kure akutonzi makidneys ake. Because vanhu veshuga tinonge chitovati ngavateswe makidneys avo function pagore kana pamwe pacho kairi pagore tichiedza kuona kuti zviri kufamba sei. Saka pauri kuvhura mukova uchipinza BP, watovhurira zvirwere izvi nekuda kwelifestyle. Of course tambotaura hedu kuti hatidi kuti victim kuti tiblame mavictims, handiti kuti vatanyanyoko kuti, but inangu dzimwe nguva, sorry Dr. Ndunai, ndinotoda kutongoti machoices edu ane maconsequences. Pane pamwe patinogona kuda kunyebera Mwari tichida kungota kana kuti Mwari ameno tichirwere ameno kuti iwewe ndiwo wanga uchiita zvinhu zviri wrong. Yes, tine other factors, non-modifiable, environmental, handitika, but iwewe your choices ndo dzatisvitsa apa. Adam naEve vakaita sarudzo yekudya muchero wakanzi vasadye, ndobva vanzi zvakatonzera makonsequences. Nanhasi tiri kurwadziwa nemimba, handiti nanhasi vanhu vari kungofa. Ndo makonsequences. Atingati it was God's will for people to die. It was not God's will. It's a disobedience. Handitika. But doctor, you can't live random. You can't live You have to be intentional about your life. You have to be purposeful. So you can't just leave things to chance. It's not a random issue. Yes, I think ngatibatsirane nevateereri vedu because tataridza kuti pane zvirwere zvatekeshera zvine zvinhu zviri kunyanya zvikonzeresa, zvinova diet, inova kusaexercisa, inova fodya nedoro. Tobatsirana sei patakutokonkluda chirongwa chedu nevateereri apa tatombotaura kuti hatingorarame zviri random. Handitika upenyu hwako, machoice auri kuita ane maconsequence. You won't choose the consequence. Kana watoita choice inobva yatobereka consequence yezvirwere zvichauya pauri. Dr. Hleza. Kuvateereri, I want to conclude by touching maybe just one shared risk factor that maybe we did not touch on mostly, which is stress. Oh yes. Tichaona kuti kana tichitarisa stress inonobata nekupinda nevamwe ma-risk factors akawanda. Zvakafanana nokuti kana munhu akange ari stressed, ma-choices ake as far as food is concerned, which is diet aspect, becomes affected. And you find some other people, when they move from just the negative stress, because there's also positive stress which helps us to achieve. You find that one of apinda mu depression, and then they end up in major depression, which can then lead them to some behaviors, akatasema risk behaviors, ekushandisa ma substances. And vachitoongorora vanoona kuti 9 out of 10, especially vemadzimai anozobata nechirwere chebreast cancer, vazhinji vacho vaonekwa kuti vanenge vane ma-forgiveness issues avainawo. So vanenge vari kuti ndakasunga pfundo and handiri pfundunuri pane zvavakakanganisirwa. So zvakatinakira sevana vaMwari nevamwe vari kuteerera panyika kuti kana tichinge tabatikana mundangariro dzedu, let's speak out. Kana tichiona kuti hazvisi kutiitira panguva iyoyo, maybe munoziva kana poto ichifashaira, ukaona kuti mvura yako tutumira ichibuda kunodzima moto kana kudzima gas stove, unotoda kutotanga wanodzima the source kutengo kwete ipapapa. So sometimes when issues are very hot,
ngatisava keen to handle them there, tombomira kuti zvimbodzikira and then handle them. But what is important is that ngatiwane ma-stress handling techniques. Ipapo kungoti watsamwiswa usina kuzvitarisira, instead of responding immediately, maybe go take a walk. You'll find kuti adrenaline yako inobva yatodzikira. Pari kudzikira ipapo ari kuzodzoka wakutopa mhinduro nyoro inodzikisa ma-challenges anga achita arise. And you also find kuti the drinking of water, this exercise that I've talked about, adequate rest, inobatsira kuti pfungwa dzedu nemafungire edu anga ari mu-environment kana kuti within a bracket yekuti hatizobatikani nenyaya dzestress zvakanyanya. Yes, maita basa nyaya yestress ndanotofunga kuti nenguva yedu tizoitsara chimwe chirongwa, but zvakakosha zvamataura kuti stress iri kubata zvirwere zvese zvatekeshera izvi. Matoita basa matitsanangurira kuti for example cancer inotoonekwa kuti iri kubva yatokukumuka nenhau yekuti iwe une mahormones aunoreleasa uine stress anonosimudza zvirwere. Unotoona kuti patinotarisa pamusoro pediabetes pai tinotoona kuti adrenaline kugara ichitendera mumwiri mako inotokanganisa kushanda kunenge kuchiita insulin. Saka zvoita kuti shuga yako muropa ibva yakwira. Iyo chawatanga inacho istress yemurume aenda, but uchazobvapo wane shuga. But hauna zvimwe zvema-risk factor izvi, hauna izvozvo. Uri kutodya diet yakanaka, uri kutoexercise, but nekuti une stress yasimudza mamwe mahomoni achanokanzura kushanda kweinsulin, uchabva waita shuga, chirwere cheshuga. Kuti but ingona handina kufuta, handina chii, but stress iyoyo ndo yakukusimudzira zvirwere zvimwe zvakaita sei zvakawanda. Saka zvakakosha, Jesu anobva ataura kuti mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Zvinomanikidza zvakawanda, but mwoyo wako ngaurege kuita sei nai kumanikidzwa. Tenda muna Mwari, vachakubatsira, vachakupa nzira yekuita sei nai yekubuda nayo. Yes, Dr. Ndoni. Yes. As we conclude, I think insofar as alcohol is straightforward, avoid. Insofar as tobacco is concerned, avoid. Insofar as exercise, we know that it's important that we exercise, and there are various ways of, many ways of exercising depending on the level of sedentary life you are living. But I want to end up by saying out what WHO calls 5 keys to a healthy diet. Yes. As recommended by WFP, because diet is a bit more complicated than these other ones, which are a bit more straightforward. One is like breastfeed babies and young children. Breastfeeding is very important. It gives children a good start. And the literature shows that, or evidence is clear that children who are breastfed are less likely to become obese, but also in future have non-communicable diseases, diabetes and others, stroke and others in later life, just from breastfeeding. This also It's very important, number one. Number two, eat a variety of foods, particularly looking at less processed foods like Dr. Hleza mentioned on. It's important because it lessens your probability of gaining unnecessary weight and so forth, but it's very important that you eat a variety of foods, particularly your staple, your protein, bearing in mind your fat content, by the way, your saturated fats and so on. Number 3, eat plenty of vegetables and fruits. It's very important. We could speak more about that, but this is just a general guide. It's also important for the antioxidants that Dr. Hleza mentioned earlier on. They are found mostly in these fruits and vegetables. But in the 5, the rule of 5, at least on minimum, 3 vegetables, 2 pazuva, but on minimum. And minimum 5 servings, right? 5 servings. And for vegetables, the more colors, the better, which is one key thing. Last but not least, eat moderate amounts of fats and oils. This is just a summary because we've talked about this earlier on. Remember your bad fats, the low density lipoproteins, your cholesterols and so on. Eat less or less amounts of fats and oil. And last, eat less of salt and sugars. Those are the basic 5 keys to healthy diets that you should take care of. Number 1, breastfeed babies and young children.
Yamuisa Number ivana. 2, eat a variety of foods, so your plate should show colors. Eat plenty of vegetables and fruits. Eat less of sugars and salts, and eat less of fats and oils. Ndizvo yes, tinoda kutenda. Ndinodaira kuti tabva tawana kaconclusion kedu kakaita sei kakanaka. Tiri kutarisa zvirwere zvatekeshera, tikagona kuteedzera izvi zvatataura izvi, Mwari vachitibatsira, tinoredusa mikana yekubatwa nazvo. Zvinogona kuuya hazvo, but zvinouya hazvo pamwe zvisina ukasha hwakanyanya. Tinogona kuminimiza kuuya kwazvo neseverity, nekuti taitawo unani hwedu. Iwe munhu, do your honest part. Kana takatarisa panyaya yezvirwere zvatekeshera, Dr. Hleza, ndinokumbira mutinamatire kuvhara chirongwa chedu. Ngatinamatei. Jehovha, tinokutendai ndokuti makatisika kuti tirarame pano panyika tiine utano hwakanaka. Tibatsirei pamararamiro edu, angava madyiro, angava mamwiro, angava mashandisiro atingata mumwiro edu, kuti Jehovha tizviite maringe nemadiro amunoitaini. Mamwe ma-risk factors atisingakwanisi isusu kuti tive ne-a direct influence or impact upon them as far as our lifestyle is concerned. Motibatsirawo nokuti imi munozvikwanisa. Asi pane zvatinokwanisa izvo zvatinokwanisa kumodifya, tipei simba rekuti tizviite. Kana matipa simba, totaura nevari padyo nesu tichivakurudzira kuti vazviitewo. Kana zvichinge zvaitika zvapera zvese, tinotarisira Jehovha kuti tisangove vanhu chete vane utano hwakanaka asi toshaya upenyu husingaperi. Tongova vanhu vane utano hwakanaka panyama asi pfungwa dzedu nespirituality yedu isina kumira zvakanaka. Saka tibatsirei Mwari kuti zvese izvi zvibatane zvigotibatsira kuti rarame upenyu hunotifadza pano panyika, tichitarisira upenyu hunotifadza futi huchazouya kusingaperi. Muzita raJesu ndinamata, amen. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo, mananda ndibata ndiminombo ndiwike ndimi mutungamiriri. Tenzi nditungamire semwana onyaradzwa mananda anomunzwa kana matinyarara imite tenzi wenyanza tenzi nditungamire aponda asvika nyanza mananda ondichisa andichina zororo notamira kunemi ondadinze imimoti inokutungamira semwana onyaradzwa unganyaradze nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara imite tenzi wenyanza tenzi nditungamire apona nasvika nyanza mananda ondichisa andichina zororo notamira kunemi ondizwe timimoti inokutungamira.